স্যার আমাদের একটু জাস্ট 2 মিনিটস একটু টাইম দিন, লাইভে আমরা যাব তো আপনারা স্টার্ট করার। আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের তৃতীয় লেকচার সেশন। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন স্যার। শাহাবুদ্দিন স্যারের ব্যাপারে আপনাদের সবাইকে প্রাথমিকভাবে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন আমাদের সবার প্রিয় অধ্যাপক আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার। ওয়াদুদ স্যার। Good evening, everybody. Assalamu alaikum and welcome to all. This is the third lecture of our ECG basic series. And today the lecture will be given by Professor Muhammad Shahabuddin. We will be talking both in English mostly and also in Bangla, as because most of the participants are wanting that. But we are also considering those from abroad. Professor Shahabuddin is one of my favorite cardiologists. Do you know why? Many people are very good cardiologists, clinical cardiologists, but only some of the teachers, some of the professors are really willing to invest their energy, their dedication, their time and everything to teach their youngsters. And Professor Shahabuddin is one of them. He loves teaching. He spends enough time, enough energy, and enough of everything in learning and teaching in Sylhet and through the webinar to everybody. He is now the professor and head of the Department of Sylhet Osmani Medical College. And before I describe anything more, why not we go and find out how he gives a lecture, why I am praising so much about him, and we'll be happy. Or in Malaysia, it's still that Shadhan Kabir is saying, well, I don't know what to say, perhaps good night won't be appropriate for that. Shahabuddin Bhai, the floor is yours. Thank you very much. Dr. Abdul Wadood Choudhury for a nice introduction. Though I am not really so that you have mentioned here. আপনি যত বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করছেন অত বিশেষণে আমি বিশেষায়িত নয়। আমি চেষ্টা করছি আমার আজকের এই ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশনে সহজবোধ্যভাবে সবার কাছে উপস্থাপন করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। আমি জানি না আমার চেষ্টা কতটুকু সফল হবে। আপনারা যদি খেয়াল করেন যে ইসিজি মানে টপিকসটা ইসিজি বেসিক অ্যান্ড বিয়ন্ড দুটা জিনিস কিন্তু সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। একটা বেসিক জিনিসের সাথে তার সাথে বিয়ন্ড মানে বেসিকের পিছনেও কত দূর আপনি যেতে পারেন। ইসিজি যত সিম্পল মনে হয় অত ইসিজি অত কিন্তু সিম্পল না। আমরা জানি যে ইসিজি ডেফিনেশনে বা ইসিজি যে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ দি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দি হার্ট। Electrical activity, that means when there is depolarization and repolarization, there is production of some currents, and these currents are taken up by placing different types of electrodes in different parts of the body. This is in very simple words, but reality behind this is very, very tough. There is a vectorocardiogram by which it deflects its loops, and it also follow the hemicardiogram and ultimately the surface ECG. আমি চেষ্টা করব আস্তে আস্তে করে মানে সিরিয়াল ইসিজি বর্ণনা করার সময় এগুলো বর্ণনা করার জন্য। তো আমি ডাক্তার শাহাবুদ্দিন, আপনি শুনছেন না, আমি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজির বিভাগীয় প্রধান হিসাবে গত 12 বছর ধরে কর্মরত আছি। সম্প্রতি আমি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়েছি।
এবং আজকে আমরা যে ইসিজির ইন্টারপ্রিটেশন যাব, সেখানে আমরা ইসিজির টোটাল ইন্টারপ্রিটেশনের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা রেট, রিদম, কার্ডিয়াক অ্যাক্সিস, পি ওয়েভ, পিয়ার ইন্টারভেল, কিউআরএস কমপ্লেক্স, এসটি সেগমেন্ট, কিউটি সেগমেন্ট এন্ড আদার্স ইসিজি সাইন্স, এগুলো ইন্টারপ্রিটেশনে লাগবে। কিন্তু আজকে আমরা শুধুমাত্র রেট, রিদম এবং কার্ডিয়াক অ্যাক্সিস এই তিনটার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো। এটা সীমাবদ্ধ থাকতে গেলে আমরা কিছু রুলস এবং রেগুলেশন জানতে হয়। প্রত্যেকটা দেশেরই কিছু রুলস আছে। আমাদের বাংলাদেশ আমাদের একটা সংবিধানের মাধ্যমে চলে, তেমনি হার্ট সেও একটা সংবিধানের মাধ্যমে চলে। হার্ট একটা 3 ডাইমেনশনাল একটা স্ট্রাকচার। একটা ইসিজি যদি আমরা এরকম করি, এরকম একটা ছবি আমাদের চোখের সামনে ভাসে। ভাই একটু বাইরের ছেলেরাও আছে, একটু ইংলিশটা একটু বাড়ায় বলতে হবে। জি, একটু মিলে। Okay, thank you. When we look at the ECG, there is different types of morphology of ECG in different parts. If this is a 3 leads ECG, and here the 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, beyond to B6. But if you look at the different leads of the ECG, the morphology is not same. And in ABR, it is totally negative. And in 1, 2, 3, it is totally positive. And if we look at B1 to B6, there is slow up progression of the R wave from a small to larger one. And why these changes are taking place in different leads? Why this is not same? If you consider your geographical area of your country, the geographical area is not the straightforward. It is some zigzag way like that. Our ECG is like that, it is zigzag way. How this is formed? As because the leads, in simple words, if you look, this leads, it's a camera. This camera views the heart from different angles, and heart is a 3-dimensional structure, and the leads take the picture from different angles, and it produces the different morphology of the ECG. So it is very simple that all the ECG leads will not be the same, as because the leads are placed in different places and are taken from different angles also. And we are going to the rules. Number 1, that is, it is very fundamental rules that the PR interval should be 120 to 200 milliseconds, or 3 to 5 little squares. As we look at the depolarization of the atrium, that it takes 0.1 seconds. That is sufficient to produce the P wave. If we look at the depolarization of the AV node, it takes another 0.1 seconds. So AV node depolarization, that was represented by PR segment, and the atrial depolarization, that is represented by P wave. So P wave and PR segment, that two constituents the PR interval, and it is certainly it is 0.1 and 0.1, that is 0.2. By no means it should not cross 0.2. In except very rare situation, you can extend it up to 0.22 milliseconds only. But most of the textbooks agree that it should not cross 0.2 seconds. That is one large square box. And it is prolonged, especially in case of AV block. So the first rule, the PR interval should not cross 0.2 seconds, that is 200 milliseconds. Second rule, the QRS complex. Again, if we look at the depolarization of the QRS complex, it is again 0.1 seconds. So in range, it may be 0.1 seconds, that is 100 milliseconds, maximum up to 120 milliseconds. So 2.5 to 3 small square is sufficient for the duration of the QRS complex. If any QRS complex is widened than that, it may be pathological, it may be bundle branch block.
And rule 3, the QRS complex should dominantly upright in lead 1 and 2. If we recapitulate our first lecture, in which we have seen that lead 1 is directed to the 0 angle to 180 degree, and lead 2 is directed at 60 degree, and lead 3 is about on 20 degree, and they are located about 60 degree apart from each other. So the QRS complex is dominantly upright in lead 1 and 2. How? This is the main reason why the QRS complex is predominantly upright in 1 and 2. The following chains of events explains the ECG morphology. First of all, diploid, that is the current, and which may produce the vector and the direction of the vector, and the vector produces the loop. In normal sinus rhythms, it produces the counterclockwise rotation, and in ectopic, it causes the clockwise rotation. And next, the hemi field. This is the concept of hemi field, by which we can consider that which lead will become positive and which lead will become negative, and ultimately the ECG. So from deploy, that is from electrical events to ECG, there is something else that take parts to actually play the roles of different parts. And here, if we consider the atrium, that is this direction of the vector is downwards and to the left. And if this, if we consider the lead 1, it is directed in this way. And so in lead 1 and lead 2, most of the times they will be positive deflection. And look here, this is the sum of all ventricular vector is equal to the electrical axis. So any vector that passes downwards and to the left, it will produce the positive deflection. And if we look from here, and if we take the deflection from here by electrodes from here, it will give a positive deflection. But if we take from here, the camera or the leads will take the negative deflection. I am coming the later ones. And this is the vector of the loop. In lead 1, that we know that it is in the 182 minus 0 degrees centigrade in level. And when there is a positive deflection, there will be a positive in lead 1. And there will be positive deflection in ABF also. And if there is a loop around the 45 degree angle and it remains in the hemidiaphragm, I am coming the next part of the hemidiaphragm, hemifield mechanism. In lead 1, this hemifield is minus 90 to plus 90 degree. So if there is any deflection or any electrical axis in this lead, it will produce positive deflection. But if the lead 1, if there is a deflection to other sides, that is from 90 degree to 90 degree on these sides, it will produce negative deflection. So if the loop is like that, it will produces it remains in the positive hemifield, and it will produces positive and lead 1. At the same time, it is also produces positive deflection in ABF2. If you look at the this figure, this loop is directed to the lead 1, so definitely it will produces the positive deflection in lead 1. But what about the AVF? This hemifield is perpendicular to the AVF, so this will produces the equiphasic, either positive or negative or positive. Those things, this will equivocal. That is, this is this right angle to this AVF poles. But if we consider here, this is the loop is directed towards the AVF, definitely it will produce positive deflection in AVF, but same things, it will equiphasic in lead 1.
So this is the explanation why this the left one is somewhat equipasic, or it is due to their loops and due to their heavy field mechanisms. So these are the heavy field mechanisms. Here in lead 1, this is directed at 0. So any deflection from 90 degree to 90 degree, it will produce as positive. In loop 2, that is, it is directed towards the 60 degree from 90 degree to 90 degree, that is minus 30 to plus 150 degree. Any deflection to this heavy field, it will produces the positive deflection. And same is the lead 3, that is, it is on 20 degree and 90 degree from plus 30 and 90 degree, that is minus 50 degree. We will have to consider these things that we are already know about these things. And this is another for AVR, AVL, and AVF. This AVF is directly right angle to lead 1, and we will discuss this relationship between the discussion of the elliptical axis of the heart. And rule 4, the QRS and T wave tends to have the same general direction in limits, and the QRS and the T wave remains the same in the limits, that is 1, 2, 3. And AVR, definitely AVR, it will collect all the impulses, that is inverted. P, QRS, and T wave all are inverted. It's simply due to its hemifilter equivalent. We are taking the figure from here. We are placing electrode from here, and the direction of our electrical axis is like that. So it is directed in 30 degree, but we are collecting it from the 150 from right arm. So it is definitely negative. So in AVR, all complexes should be negative. If it is not negative, something wrong. Next, I am coming. That is, it's very simple things. That is, the R wave must grow from V1 to at least V4, and the sum of the S wave must grow from V1 to at least V3 and disappearance in the 6. This is the relationship between the dextrocardia and the normal echocardia, the normal position of the electrical of the cardiac chambers. If his heart is located in the normal position, that is in the left side, there will be a progression of the R wave from V1 to V6. How this occurs, if we look at this depolarization, in first part of the depolarization spectrum, it takes from left to right, and it produces in B1, that is a positive deflection. It is a small r. The same things happens in B6. It is away from this main vector, so it produces a small Q wave. That's why a small Q wave, physiological Q wave, may present in B5 and B6. And the same next part is depolarization of the ventricle. Is this ventricular depolarization produces the small, not the small, this is the large part of the ventricle, and it produces the deflection, positive deflection R wave in B6. But if we collect it from B1, that is, it is away from the left axis, it will collect it as a S wave. So which is R wave in B5 or B6, and that is S wave in B1 and B2. So in calculating the left ventricular hypertrophy, we calculate the R wave of B5 and B6 plus S wave in B1 and B2 equal to or more equal to 35 or 30 centimeter. This is the classical teaching in undergraduate medical students. And this is the placements of the CES leads. That's why the progression begins from here to here. And rule 7, that is ST segment should start isoelectrically except V1 and V2, where it may be elevated as a normal variant. Isoelectrically, it should be started except V1, V2. Here is may be elevated and isolated. It is a normal variant. There is no reason behind this.
Then P-wave rule 8, P-wave should be upright in 1, 2 and B4, B3, B2 to B6. As the vector is moving towards the zero angle or towards the left, so it is positive in a hemifield of lead 1 and 2, and it also in V5 and V6. The P-wave is the axial depolarization wave. In general, it is height say 2.5, and it should not be less than 120 milliseconds. It is rounded and positive except AVR, but it may be positive and negative in V1 and V3 lead 3, and rarely in 2 and AVF, and negative and positive in AVL depending upon the loop and the hemifield correlation. So in case of lead 1 and 2, it's definitely positive, but in case of V1 and lead 3, it may be positive or negative, and it definitely is positive in V2 and V6. But in AVL, it may be either negative or positive according to their hemifield and according to their relations. Rule 9, there should not be no Q wave or only a small Q wave less than 0.04 seconds in 1, 2, V and V6. As I have earlier said that it is possible to be present in V5, V6, V3, V4 and V2 as because of septal depolarization. And septal depolarization is away from this lead, so it produces a small physiological Q wave. But not in V1 as because the septal depolarization directed to V1. So in V1 it is not possible to produce the septal depolarization Q wave. And here is the frontal plane locations of the waves, Q waves. It is not possible to form in lead 1, 2 and ABL, but it may be possible in V5, V6, V3 and V4 due to depolarization of the septum as it occurs from left to right. And this is the explanation why the septal Q is present in B2, B4, B5 and B6. As because septal depolarization takes from right to left. And from for this depolarization, it produces the R wave. And so we are at the end of our rules that we are ending our monotonous rules, that is Stein's rules of ECG. But these Stein's rules are essential for understanding the normal ECG, as because we have to see more and more the normal ECG. That's why we can understand the abnormal ECG. If it is normal, then definitely it is abnormal. But before declaring abnormal, we will have to say that it is not normal. The T wave must be upright in 1, 2 and B1 to B6. This is same manifestations according to the loop and hemifield correlation. In adult, the T wave is positive in all leads except AVR. So we have finished our rules and we are coming to our calculations. This is very easy calculations, the rate. Now the ECG machines become so much sophisticated and so much smart, like a smartphone, that it can calculate the rates at the upper part of the ECG papers. So we need not to bother the calculation of rate, but man behind the machine is essential. The rate in the computerized ECG may be wrong, or it may sometimes be misleading. So we'll have to know the sequence, or able to know the methodical assessment of rules. We can calculate the rate by 2-bit rules or 300 rules. This is applicable if the rhythm is normal, and we can assess the 10 seconds rule, and also we can use the ruler also. But in case of ruler, that was old and ancient ruler,
but it can be used in regular rhythms. 2-bit rules is very simple. That is in between the two, how many small square is there. And if there is 1, 2, 3, 4, that is 5. 5 is largest square here, that is 20 bits here. So there is 20 bits and only small bit is 0.4 squared. So there is 80 seconds. Then you can calculate the rate 60 divided by 0.88 seconds, that is 75 bits per minute. This is a very easy calculation, but we can calculate from other things. If we calculate the big number of square between the RR, that was in previous, it was 4. And if we calculate it divided by 300, that it will get the equal result and very quick result. How it can be determined, that is 300 or 1500. If you look at the paper speed, that is, it is 25 millimeter per second, and 1 second it moves about 1500 square or so small square. If we calculate the small number of between the RR interval, and we will divide it by 1500 by a small square. And if I multiple that is 300 by the big square, that is RR, that is it is 5 in between, that will calculate the rate also. But this is also applicable in regular rhythm. This is the RR interval. In between the RR interval, there is a large square is 1, 2, 3. So 300 by 3, or it can be divided into 1500, as because if you take the 1500, then you will have to take this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry, 13 and 14, 15. So we'll have to take the 15s. These are the smallest square. Then we'll divide by 1500 divided by 15. And if we take the larger goals, that is 1, 2, and 3, we'll divide it 300 by 3. So the rate is 100. It's tachycardia. And very simple, we can determine if there is a RR interval between the RR interval, there is one small box is there, big box is there, rate is 300. If it's 2, 150, 3, 100, 4, 75, 5, 60, and 4, 6, it is 50. But if the rhythm is not regular, they count the number of the electrical waves in 6 strips and multiply by 10. That is, each 6 seconds you will have to calculate. If you look at this lower part of this, there is a small scale here. If we calculate here, this small box is 0.04 second, and this box is 0.2 seconds or 200 milliseconds. So 0.2, 0.24, 0.3, 0.4, 0.5. This is 1 second. So this is 1 second, this is 2 seconds, and this is 3 seconds. This is 4 seconds, this is 5 and 6. So if this is 6 seconds strip, and if we calculate the rate from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8 into 10, it gives the result of the 80. So this 6 seconds rule should be applied when there is irregular rhythm. And this is another rhythms, that is, it is 6 seconds, 13 into 6, that is 78 rhythms. We can use a old ruler. If we use this ruler, you will have to sense the 2 cardiac cycles, and especially it should be in regular rhythm. This one ruler, you will have to place this cardiac cycle, and this is 1 and this is 2. You will have to place here. So it will automatically say that rate is 60 minutes. So without any hesitation, by using this ruler, you can use this heart rate also.
and normal rate is 60 to 99. Some books rate said that is 90, but by convention, most of the author agree that below 100 it's normal, and 100 or more than 100 it's tachycardia. And bradycardia is less than 60. And what are the causes of bradycardia? It is the important that the drug is the most important cause, that is beta blocker. And second, physiological causes is young and athletes increased vagal tone. And pathological conditions, that is hypothyroidism, marks intracranial hypertension, obstructive jaundice, even uremia, and structural abnormality in case of sick sinus syndromes or ischemia, it may causes the bradycardia. And tachycardia, it may be physiological or pathological. Physiological, worry, anxiety, tension, tea, coffee, alcohol, it causes the increase of the heart rate. But other causes, that is the thyrotoxicosis, hypovolemia, vagolytic drugs, anemia, pregnancy, that may, and vasodilator drugs that causes the heart rate increases. So again, the rhythm. And if we consider the rhythm can be normal sinus rhythm or ectopic. The sinus rhythm produces P wave in on to ABF and B1 to B6. That is positive P waves in these leads 1 to ABF and B2 B6. Positive and negative in lead 3 and V1, and positive or positive in ABL according to hemi loop direction, and negative in ABR. All we know that it causes the negative lead in ABR, and this is the hemifield correlation. And in case of ectopics, this P wave is inverted here, but in case of normal, P wave remains upright. And in ectopic, this is in ectopic, we have said earlier, there is a clockwise rotation of the loops, and in normal sinus rhythms, that is, it is counterclockwise loop rotation. That is why it's like that. And if you are in doubt that the rhythm is not regular, then you can use this paper and you can mark the RR interval to determine whether this strip is either regular or irregular. And a normal sinus rhythm, the ECG rhythm characterized by usual rates of anywhere between 60 to 99, and P wave must be followed by a QRS, and every QRS is preceded by a P wave. Normal duration of the PR interval is 3 to 5 square, small square, and P wave is upright in 1, 2, ABF and B2 and B6. This is the character of normal sinus rhythm. If you want to say that is a normal sinus rhythm, that have to satisfy this criteria also. And the rate below 60, it is bradycardia, as we know, and rate more than 100, it is tachycardia. If we look at the bradycardia, there is slowing of the heart rate that less than normal, the less than 60. If we look at the tachycardia, is the increased rate, that is otherwise P, Q, RS complex, and everything duration, everything is normal. And if we look at this ECG, this is PQRS, 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 PQRS. But there is a gap in that side. There is a pause. There is a P, but there is a P. In between P, there is something missing. It may present in sinus node dysfunction. This is atrial fibrillation. Most common message in undergraduate students that comes in examination. That is, what is the diagnosis? How will you confirm it? What is the management? What is the, how will you calculate the rate, heartbeat, everything. So there is a rate is irregularly irregular, and rate is either bradycardia, tachycardia, or normal. But rhythm is irregular, and there is absence of the P wave,
That is normal P wave may not be present here. P wave is replaced by fibrillatory P wave. And this is atrial flutter. In contrast to atrial fibrillation, it is regular tachycardia, but the P wave is sawtooth-like appearance. If you look at here, this is sawtooth appearance. This is the appearance of sawtooth. So if there is sawtooth appearance and there is regular R wave, it should be considered as atrial fibrillation. And there is Bizarre complex. There is no definite complex. A severely abnormal heartbeat arrhythmia can be life-threatening, and emergency requires for basic life supports. There is in ventricular fibrillation. There is no organized form. There is Bizarre form. And in case of ventricular tachycardia, there is white complex tachycardia, mostly regular white complex tachycardia. And rate is mostly more than 120 beats. And the PVC more than 120 beats per minute, 3 or more in a consecutive states, we can call it the ventricular tachycardia. And if it is present, it should manage emergency acutely if it is associated with shock. If it is not shock, it can be managed medically. This is thoughts at this point is, if you look at this, there is literally meaning a twisting of points with a distinctive form of polyventricular ventricular tachycardia, characterized by general changes in the amplitude and twisting of the QRS complex around a isoelectric line. This is very typical presentation or description of the thoughts at this point. And it is supraventricular tachycardia, that is narrow complex tachycardia without any P wave. And that is it's regular, and it is a very most common presentation in the emergency department with palpitation. And atrial escapes, here the PQRS, but here is missing of the P waves. So there is a escape of the atrial rhythm. Junctional rhythm, PQRS speakers, but here is escape beat. But if you look at this beat, this is not followed by a PQ or a P wave, and it arises from the junctional tissue. So this sinus rhythm followed by a junctional rhythm. Again, this is a sinus rhythm followed by a ventricular rhythm. If you look at the morphology, the junctional rhythm is a somewhat narrow complex. But if you look at the ventricular complex, it is both very wide complex without any P waves. So this is PQRS, but after that there is a escape ventricular rhythm. There is no complex from the sinus, and the ventricles then take up, and then ventricles maintains the heart rate at the rates of the either 40 to 35 beats per minute. Here is 300 on 50, 100, 70, 60, 50, 40. It is nearly 40, so it's ventricular rate. Atrial premature beats. If you look at this rhythm, this is normal sinus, but this P wave is not identical to that. This P wave, so the morphology of P wave is very difficult, and this complex should not arrive here. This is 1, 2, 3. 1, 2, 3, and this is 1, 2, 3. This should be like here, but it comes earlier, so it is premature, and it is resembles to atrial, so it is premature atrial complex. The difference from premature atrial complex to premature ventricular complex is straightforward. In premature ventricular complex, it's very much wider. It is T inversion, and it is bigger than the QRS complex. But in atrial premature context, it's close to the sinus rhythm. And premature junctional rhythm, again, this is P, and this is the premature junctional complex. And this is the premature ectopic complex. As I have said earlier, this is the P wave and QRS complex, and this is the broad, and this is long wider and broader than the QRS complex without P wave. So it is premature ventricular complex.
If we get this in ECG, this is asystole. But before declaring this is asystole, you must check at this check leads, as because if the leads are not placed in proper ways, the ECG machine may produce this type of asystole. And asystole means no electric activity of the heart. So in dead patients, it is usually in dead patients, and in emergency department we take this asystole is rhythm strip to confirm the death. Pulseless electrical activity, but here the pulse is there, but there is no electrical activity of the heart. And really, it's a grave condition, and no actual cardiac rhythm, the absence of a palpable pulse, and myocardial muscle activity with the presence of a organized muscle activity, that is excluding the BF or BT on cardiac monitoring. Patient is clinically dead, but we are getting the complexes on ECG. This is a pacemaker ECG. This is actual pacemaker, artificial pacemaker. Here this is spike, and this is the QRS complex. It is before the ventricular complex, or this is ventricular pacing ECG. And this is the algorithm for the treatment of CPR. I will not discuss it here. Now the cardiac axis. Now we will determine the cardiac axis. Before determining the cardiac axis, we have discussed about the rules and 10 rules of the ECG. After the 10 rules, we have discussed the rate and rhythm. And we have seen some of the examples of the rhythms, either badi, teki, or other things. And now we will discuss about the cardiac rhythm. Before going to the cardiac rhythm, if we can understand the simple things, the depolarization. If the wave of depolarization is like that way, please unmute. Is it in that way? And if we take the depolarization by electrode from here, it will definitely produce a positive deflection. This is normal, as we have known. And if it is taken from here, that is away from the electrodes, it gave a negative deflection. But if it is perpendicular, it will give the equiphasic, either positive or negative, if it is perpendicular like that. And this is very important in when determining the axis. Quick axis determination, we will see the which leads in limb is equiphasic, and then we'll determine the which phase is exactly 90 degrees to these leads. If we can find these two leads, we can easily calculate the leads. The cardiac axis refers to the general direction of the patient depolarization wave. And from the frontal vector in the frontal plane with the healthy conducting system, the cardiac axis is related to whether the major muscle of the bulb lies. Electric impulse that travels towards the electrode produces a upright deflection. This is, and relative to a isoelectric baseline, and on that away from the negative deflection, and that away from it produces a negative deflection, and that traverses at right angle to the bed, that produces a biphasic. This is right angle, and if it is not so much right angle, it will be more negative or more positive, like that, according to distribution of this angle. This is a very simple thing. If we can concentrate very minutely from these things, and from these things we can understand how the figures of the leads changes as the rotation of the axis takes place. Here these intermittent angles, this is lead 1, and this is lead 2 and lead 3. And lead 1 is directed according to its central position, that is 0 position. Now, and this is the hemi-field correlation. If we consider this 180 to 0 degree, this is lead 1. And this hemi-field correlation is minus 90 to plus 90 degree.
If we consider again the lead 2, that is, it is directed towards the 60 degree, and this hemifield correlation minus 30 degree to plus 30 degree. And again is lead 3, that is the direction against 120 degree correlation. So it is minus 150 degree to plus 130 degree. আমি এখানে একটু বাংলায় না বলে আর পারতেছি না, আমি একটু বাংলায় বলার সুযোগ নিতে চাচ্ছি আমাদের ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশি জন্য। এই যে মানে লিড 1-এ, আমি আবার ইংরেজিতে পরে বলবো, এই যে লিড 1 এবং লিড 2 এবং লিড 3, তিনটা লিড আমরা যে ফ্রন্টাল প্লেনে আমরা তিনটা লিড দেখতেছি, এবং লিডের ডিরেকশন গুলো আতার আলী স্যার প্রথম লেকচারে বলে গেছিলেন যে 60 ডিগ্রি অ্যাপার্টে হবে। লিড 1 দেখেন আপনার 0 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রিতে, লিড 2 60 ডিগ্রিতে, এবং লিড 3 হলো 120 ডিগ্রিতে এখানে সেট আপ আছে। এবং যদি আমরা হেমি মানে ফিল্ড আমরা করি, তাহলে লিড 1 এর জন্য যেটা 0 ডিগ্রিতে আছে সেখানে এখানে 90 ডিগ্রি, এখানে 90 ডিগ্রি, অতএব যে কোনো ডিফ্লেকশন এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে সেটা লিড 1-এ পজিটিভ ডিফ্লেকশন দেবে, প্লাস মাইনাস 90 ডিগ্রি পর্যন্ত এবং প্লাস 90 ডিগ্রি পর্যন্ত। প্লাস লিড 2-তে যদি লিড 2-তে আমরা দেখতেছি এখানে মাইনাস 30 পর্যন্ত, অতএব এখানে প্লাস 50 পর্যন্ত, এই পর্যন্ত এটা প্লাস দেবে। যদি কোনো লিড আমরা এখান থেকে 30 ডিগ্রি নেগেটিভে আমরা নিয়ে যেতে পারি, তবেই কেবলমাত্র লিড 2 নেগেটিভ হবে, আমি পরে আসতেছি সেটা। এবং লিড 3 হেমিফিল্ড হইতেছে প্লাস 30, এবং এর মধ্যে থাকলে পজিটিভ, এর বাইরে গেলে নেগেটিভ। এখন আমি চিন্তা করি যে আমার 2-3 ABF এ আমার 60 ডিগ্রি আমার মানে অ্যাঙ্গুলেশন আছে। যদি আমার 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলেশন থাকে তাহলে দেখেন এইটা 1 লিডের হেমিফিল্ডের মধ্যে পড়তেছে, 2 যে ফিল্ড মানে 2 আছে 2 এর হেমিফিল্ডের মধ্যে পড়তেছে, এবং 3 যে লিড আছে 3 হেমিফিল্ডের মধ্যে পড়তেছে। অতএব লিড 1 2 3 তে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি আমার হার্টের মধ্যে থাকে তাহলে 1 2 3 তে ডেফিনেটলি সে পজিটিভ ডিফ্লেকশন দিবে। ইট বাই রুল, বাই ডিফল্ট এ দিতেই হবে, কারণ আমার মানে হেমিফিল্ডের ভিতরে আছে এবং আমরা পজিটিভ ফিল্ডের দিকে আছি। এখন আমি যদি এই 60 ডিগ্রি থেকে একটু যদি আমি 30 ডিগ্রির দিকে নিয়ে যাই, তাহলে কি হবে, এই যে লিড 3 তার কিন্তু এক্সিস আছে মানে 30 ডিগ্রি পর্যন্ত। 30 ডিগ্রি পর্যন্ত সে এখানে পজিটিভ দিতে পারবে, কিন্তু সেখানে সে আস্তে আস্তে করে কমে যাবে। এইখানে দেখেন এটা পজিটিভ ছিল, এখানে পজিটিভ, এখানে পজিটিভ, এইখানে যখন আসবে এই 60 ডিগ্রিতে পজিটিভ আছে, 30 ডিগ্রিতে যখন আসছে তখন লিড 2-এ দেখেন কমে গেছে। তার কারণ একটাই, তার হেমিফিল্ডের দৌরত্ব হলো প্লাস 30। আমি যদি প্লাস 30-র বাইরে নিয়ে যাই, আমরা যদি 0-তে নিয়ে যাই, তাহলে আমরা যদি এখানে মানে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আরো বাম দিকে সরাই, আমরা যদি 0-তে নিয়ে যাই, তাহলে আর কিছু না হোক লিড 3 মানে নেগেটিভ হয়ে যাবে, কারণ সে তার এই হেমিফিল্ড মাইনাস 32 সরি প্লাস 32 প্লাস মাইনাস 150 বাইরে চলে গেছে। বাইরে চলে গেলে সে মাইনাস হয়ে যাবে। দেখেন এখানে মানে 0-তে যখনই নিয়ে আসবেন ডিরেকশনে, 1 2-তে পজিটিভ থাকবে, 3-তে সে নেগেটিভ হয়ে যাবে। এটাকে যদি সে আপনি আরো নিয়ে যান, যদি 30-তে নিয়ে যান, মাইনাস 30-তে নিয়ে যান, তখন কি করবে, এটা তো মানে 3 তো নেগেটিভ হবেই। এখন তো মানে লিড 2 এর যে হেমিফিল্ড আছে, লিড হেমিফিল্ডে সে আপনি একদম ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে চলে গেছেন, অতএব লিড 2 সে কমা শুরু করবে মাইনাস 30-তে। সে বলবে যে আমি আর অত বড় আর থাকবো না, আমি এখন একটু কমতেই হবে আমার যেহেতু এটা পারপেন্ডিকুলার আমার না, আমার যেহেতু এটা ইকুইফেজিক হয়ে আমার দিকে আসতেছে। এটা যদি আমি মাইনাস 30 থেকে যদি এখানে নিয়ে যাই, তাহলে কি ঘটে, মাইনাস 30 থেকে এখানে নিয়ে গেলে দেখেন শুধুমাত্র একটা হেমিফিল্ড থাকে লিড 1, মাইনাস 30-র মধ্যে এখানে মাইনাস 90 টু 90 একটা হেমিফিল্ড থাকে যেটা পজিটিভ হবে। বাকি দুইটা হেমিফিল্ড যেটা হলো মাইনাস 30 ক্রস প্লাস 30 ক্রস করছি, আমরা মাইনাস 30 ক্রস করছি 2 এবং 3, বাই ডিফল্ট আমি যদি 30 ডিগ্রির মাইনাসে নিয়ে যেতে পারি, তা বাই ডিফল্ট আমার 2 এবং 3 নেগেটিভ হয়ে যাবে, এবং 60 ডিগ্রিতে ডেফিনেটলি এটা নেগেটিভ থাকবে, এবং 90 ডিগ্রি পর্যন্ত নেগেটিভ থাকবে। এটাকে যদি সরাইতে আমরা যদি এই কোঅর্ডিনেটে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে এটা একদম নো ম্যানস ল্যান্ড না, মানে 1 2 3 তিনটারই নেগেটিভ পোলে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। এইটাই হইতেছে
মানে বোঝার উপায়, আপনি ইসিজি দেখেই আপনি বলতে পারবেন যে এটা কত ডিগ্রিতে আছে, কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই। মানে লিড 1 2 3 দেখে বলতে পারবেন। হ্যাঁ, একটু ভুল হতে পারে, 30 ডিগ্রি প্রেসিশনে ভুল হতে পারে। এখন এইটারই আমি আবার এইখানে মানে বলতেছি যে এটা 60 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রিতে আসলে দেখেন লিড 3টা কমবে, এবং এটা 0 ডিগ্রিতে আসলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে, কারণ 0 ডিগ্রিতে লিড 3-র মানে প্রেসিশন নাই, মাইনাসে চলে গেছে। এখন আমি ইংরেজিতে বলি, when a QRS complex is at 60 degree, the morphology is positive in 1, 2, and 3. As we all know, that it's mandatory in hemifield. The loop and the main vector fall in the positive hemifield of 1, 2, and 3. This is 1, this is 2, and this is 3. So 60 degree is one positive degree. When the axis shifts from to left from plus 60 degree to 20 degree and up to minus 120 degree, the QRS morphology becomes negative, starting from lead 3, changing its positive to isodiaphasic, and then from isodiaphasic to negative for each shift of 30 degree to the left of the electrical axis. So it's clear from this hemifield correlation that if we shift 30 degree, there will be reduction or begin with the negativity of the lead 3. But if we consider the right way of shifting, the same thing will happen, but here the change will take place in lead 1. As the AQRS shift from right plus 60 degree to my plus 90 degree and up to 120 degree, the complex becomes negative, but starting from lead 1 and thereby changing from positive to isodiaphasic and from the isodiaphasic to negative with every 30 degree shift to the right with electrical axis. This is as simple like that. When we shift it from here, that is, if we consider the lead 1, this lead 1 is a hemifield minus 90 to 90. So if we consider shifting from 60 degree to plus 90 degree, there will be a decrease in the ECG size, then because it becomes perpendicular to its position of the electrical axis, like that. So it become equiphasic or isodiaphasic. If there is another 30 degree rightward deviation, lead 1 must be negative, as because it is negative hemifield from 90 to 90. So this is the right axis deviation. That is why we will say if there is lead 1 is negative, it will produce a right axis deviation, as because right axis deviation from 90 degree to 180 degree. So this is so there is a 60 degree, there is all positive 1 to 3 here, and if it is a plus 60 degree, so there is a diphasic of the Q wave, and if it is minus 120 degree, it is negative, and it is also in negative in 2 also if it is crosses the 120 degree, as because it comes lead 2 becomes its negative hemidiaphragm. Using this procedure, a QRS complex calculation with a precision of 30 degree. To calculate a QRS more precisely, the morphology in AVR, AVL, and AVF leads can also be checked. For instance, a positive ROB lead 1, 2, and 3 means a QRS complex is 60 degree, and the QRS exactly 60 degree if the AVL is isodiaphasic. So this is another formula that from this formula we can easily calculate here. If lead 1, 2, 3 all are positive, this is normal axis. This right axis deviation, as we have seen, there is a rightward shifting of plus 60 degree to 90 degree and minus 30 degree. It produces negative in lead 1, and it is right axis deviation, and at the same time left axis deviation if it produces lead 2 and lead 3 in right axis deviation, left axis deviation. So right axis deviation, if the lead 1 is negative
and left axis deviation is lead 2 and 3 is negative. And this is the normal axis minus 30 to plus 30, and it is left axis deviation minus 30 to 90 degree, and right axis deviation plus 90 to 180 degree. There is another approach that is a quadrant approach or equiphasic approach. Quadrant approach uses this formula, that is, in this formula this is predominantly light, in this formula this is predominantly negative, and it is the equiphasic. That is, the positive deflection here and this deflection is almost same. So it is equiphasic, but here the negative deflection, that is isoelectric line, this is negative deflection mode. So it is predominantly negative, and it is predominantly more, so it is predominantly positive. We use this equiphasic formula, and examine the QRS complex in lead 1 and AVF to determine if there is predominantly positive or predominantly negative. The combination should place the axis in 4 quadrant. That's because lead 1 is directed to 0 degree to 180 degree, and AVF is directed to 90 to 90 degree. So if we consider 1 and AVF, this divide our 3 structure hard into 4 parts, and if we place these 4 parts in like that, then we lead 1 that is positive and AVF positive, that is normal axis, and lead 1 positive but AVF negative, it is left axis deviation, and lead 1 negative and lead AVF in AVF positive, it is right axis deviation. And in case of pathological correlation, you will have to see the others. In event of LAD is present, they examine the lead 2 to determine the deviation is pathologic. If the QRS in 2 is predominantly positive, the LAD is non-pathogenic. In the other words, it is axis is normal. It is predominantly negative. It is if it is pathologic. So lead 2 have to become negative. This is for easy understanding. If you consider QRS complex in lead 1, that is lead 1 positive, that means in this axis, this hemidiaphragm is like that. And if in AVF it is positive, and this hemidiaphragm is like that, that is 90 degree this here, and 180 degree this is here. So these two are placed in the positive direction from 90 degree to minus 130 degree. So if the QRS complex in lead 1 and AVF both are positive, it's normal axis. But if if the lead 1 and AVF positive, it is normal axis. If lead 1 is positive but AVF is negative, it is left axis deviation. If lead 1 is negative, that is it right left hemidiaphragm, negative hemidiaphragm, and AVF positive, it is right axis deviation. In a simple way, we can remember this also. If we consider lead 1 and 2, we can memorize this also. That in lead 1, 1, 2, all are positive. It is normal. 2 is negative. It is left axis deviation, and in 1 is negative. It is right axis deviation. It's very quick and simple calculation. And if we see the example. Here, lead 1, 2, 3, ABR, ABL, and AVF. And we will take 1 and AVL. Here, 1 is either a negative or positive. I think here is negative. So, lead 1 will be like that. And here the AVF is positive. So, AVF is positive. So here it is negative here and positive here. So in lead 1 negative and lead AVF it is positive. It is right axis deviation. It falls in this section. And lead 2 here 1 and 2. Here AVF here a negative 1 1. Oh, this is a number. This is 2 example. Achha.
Here we can take the lead 1, it is positive, so lead 1 will be positive, and ABF it is negative. So ABF the negative, it means here left axis deviation. AB1 is positive like here, and ABF is negative as because the ABF lies on 80 degree. So negative hemidiaphragm is above. So if it is negative, it will be here as because the positive deflection of lead 1 is here. So it is left axis deviation. It is examples of quadrant approach. This is all I have already been said. That is, if we consider all three lead together, that is all three lead 1, 2, 3. It is upright. It is normal. All the three upright, but lead 3 is negative. This is physiological left axis. This is not pathological. But pathological left axis, you will have to become the lead 2 must be negative. So lead 1 positive, lead 2 negative, lead 2 negative, lead 3 negative. It is pathological axis. And right axis, again, it is lead 1 will be negative, and otherwise it is positive. And by using the hexagonal system to find the degree of axis deviation, this is a bit easy, but you may think that it a bit clumsy. It is not clumsy like that. Determine the axis of a scale and must be used to see at the left side. And first, you will have to find the most equiphasic QRS complex in the 6 limb leads. And this is done by adding and subtracting the numbers of sequence to each QRS complex above the baselines or below the baseline in each leads. So lead 1, 2, 2, 3, ABF, ABL, and ABR. We'll have to find which lead is equiphasic in these 6 leads, and then we'll have to find which lead is approximately 90 degree to these leads, and this axis will be perpendicular, that is right angle to this lead. If this perpendicular lead has a positive QRS deflection and the orientation to the pole is to that lead, and if this negative is like a negative deflection to that pole. If we consider here if the lead 1 that is equiphasic, that means in lead the R wave and S wave is equal, so it remains here. And ABF is 90 degree in relation to lead 1. So the ABF will dictate the axis of this lead. If it is positive, it will go about 90 degree positive degree. If it is negative, it will go 90 degree negative way. So if we can calculate the equiphasic or exactly equiphasic, it will tell the second lead that is perpendicular to this. It is very much easy. But if it not exactly perpendicular, then a bit error may be acceptable. Here we can calculate the equiphasic in lead ABF. This is equiphasic, and if it is equiphasic in lead ABL, so we'll take this lead 1, as because the lead 1 is perpendicular to the lead 2. So lead 1 is positive, so it is directed definitely to the 0 angles. I am saying like that. In lead ABF, it is equiphasic. So we'll take the right angle to the lead ABF. It is lead 1. এবং lead 1 it is directed positive. So এটা বাংলায় বলি, আমরা প্রথম খুঁজে বের করলাম যে একটা ABF লিড আছে যেটা ইকুইফেজিক, উপরে এবং নিচে দুইটাই সমান। এর পরবর্তীতে আরেকটা লিড খুঁজে বের করলাম যেটা ABF এর পারপেন্ডিকুলার, সেটা লিড 1। এখন লিড 1 এ পজিটিভ আছে, অতএব এটা 0 ডিগ্রির দিকে যাবে। যদি লিড 1 এ নেগেটিভ থাকতো তাহলে সেটা 180 ডিগ্রির দিকে যেত। এটা হলো ইকুইফেজিক যদি কোনো জায়গায় লিড পাওয়া যায় সেখান থেকে, তাহলে নর্মাল এক্সিসের দিকে যাচ্ছে তাহলে এইটা। আর যদি এরকম একটা হয়, এটা দেখি আমরা কি আছে, ইকুইফেজিক এখানে আছে লিড 2
here is lead 2 is equibasic. So lead 2 is equibasic হয়, lead 2 এর perpendicular হলো ABL. ABL এ এখানে কি আছে? ABL এ নেগেটিভ আছে। অতএব ABL এর নেগেটিভ পোল is plus 150 degree. So we can calculate the excess in this way also. This is a graph that all are known, that is it is in internet also. That is N1 ABF, BBF, BBF, and they calculate equibasic and right angle, then it determine the axis. Finally, we can see some examples of cardiac axis. In lead one. সরি শাহাবুদ্দিন ভাই, আমি একটু করি, ওই যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা চ্যাট বক্সে অনেক করছে যে রাইট হয়ে যাচ্ছে, তো আমার মাঝে অ্যাক্সেসটা তো শেষ হয়ে গেছে না ইয়ার। জি 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 মানে ওরা বলছে যে আমাদের পরবর্তী নাইসলি ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার অ্যাক্সিস। আমার মাঝে অ্যাক্সিসটা সম্পর্কে আরেকবার বলেন। অ্যাক্সিস শেষ হতো আর নাই তো অ্যাক্সিস। দেখাই দেন তাহলেই হবে। এটা সামারি, মানে জাস্ট একটা সামারি যে লিড 1 এ যদি পজিটিভ থাকে এবং লিড 2 এর 3 তে নেগেটিভ থাকে, জাস্ট এটা লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, ইটস এ সিম্পল ওয়ার্ড। আর যদি এটা লিড 1 এ নেগেটিভ থাকে এবং লিড 2 3 তে থাকে, এটা রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। দিস ইজ অল। থ্যাংক ইউ স্যার, শেষ আমার। জি জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। না Thank you, sir. Sir, there are 5 questions in the chat box. If you allow, I think there are questions. The first question was regarded how we can determine axis from the ECG, which sir has nicely demonstrated. And one international participant has asked, in atrial flutter, how to differentiate P and T wave? In atrial flutter, how to differentiate P and T wave? আমার মাঝে I will request the foreign partners participants to follow our lectures. This will be described in another lecture. I think this will be this will not easy to discuss in today's session. You please don't mind, you just follow our lecture. After 3 or 4 lecture you will get the answer. But can I ask rather a counter question? What's the use of differentiating P and T wave in flutter? Because you look at the TP segment, there you are supposed to get an isoelectric segment, you are getting a wave, and that wave is prevalent all across the baseline. So that's flutter wave, and the T wave may be merged with the flutter wave, may have some changes, but does it matter? Yes. It depends upon whether I want to do ischemia. I will look at the T wave in negativity, or the presence of Q wave, the QS complex, the ST segment. So you have to understand what I want to get up from the ECG. And another important question is that what is the importance to understand axis deviation? If someone misses axis deviation, does it really make harm or create confusion or problem? Shah bhai, can you answer? Yes, axis deviation, if we can place the leads just reverse, we can produce the axis deviation. And in case of hypertrophy and dilatation and others, the axis may be differentiated. In case of right ventricular hypertrophy, we can get the right axis deviation, and left ventricular hypertrophy, left axis deviation, inferior MI, and there is others clinical correlation. But main thing, when you will have to understand that we are placing the leads in the lead position, proper position. And axis deviation really gives some clinical clue that I have been mentioned earlier. Can I add a little bit more to that? Sure, sir. What is the axis? Axis is which way the current is predominantly going in the heart. So normally it's starting from the right side of the middle on the upper side, then going down towards your nipple,
left nipple and going down below. So that's the usual axis. If you are a very tall, long, tall and thin person, you are standing upright, diaphragm is low, your heart is located not like this, but like this. So your axis will be going down. If you're very obese, if you're very big tummy, your diaphragm is very up, your heart is on the diaphragm, it will be up, your heart will be flattened, like horizontal. Your axis will be going towards the lead one. As Shahabuddin Bhai was saying, it helps. How? Number one, whether the axis also first points you whether you have done the ECG properly. If it is negative, why it is negative? Is it truly negative or it is created negative? That means both limb transposition. Second, if there is any chamber enlargement, is it really right ventricular hypertrophy? A tall R in V1 associated with a negative QS complex in lead 1. That means right axis deviation. The main current, because of the increased muscle mass of the ventricle, has shifted from the left ventricle towards the right. And that's why the negative QS complex. That helps in establishing your diagnosis. For example, in case of left ventricular hypertrophy, the axis deviation also helps. And in case of the epicardiologist, you know that, EP specialist. Whenever there is a bundle branch block with an axis deviation, you say, well. It's not in the block in the main bundle, it's also at the vesicular lower down. Otherwise, it should not have been that much of an axis deviation. Am I wrong, Atar Bhai? No. Thank you very much. আমার মনে হয় যে অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশনের ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং আমার ওয়াদুদ ভাই ক্লিয়ারলি বলছে এবং আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এটা নিয়ে আরো যখন কন্ডাকশন সিস্টেমের ব্লক ডেসক্রাইব করা হবে তখন এগুলো আরো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া হবে। সুতরাং অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশন হ্যাজ গট সাম ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমাদের পরবর্তী লেকচারগুলোতে পাওয়া যাবে। নেক্সট কোশ্চেন Sir, last question. If any major server has asked this, if any patient has OMI inferior with right bundle branch block, then how can we comment on bifascicular block? আচ্ছা, আমার মনে হয় যে স্ক্রিনে আমি মনোয়ারকে দেখতে পেলাম। মনোয়ার, স্যার, হ্যালো মনোয়ার, এই যে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং sir. কোশ্চেন। Inferior MI right bundle branch block, how will you comment Bifascicular block. bifascicular block? Actually, in presence of inferior MI, we cannot comment on the change of axis exactly. And in that case, we can comment on presence of right bundle branch block or left bundle branch block, but it will be difficult to comment on bifascicular block. I think so. Yes, thank you very much. আমার মনে হয় পার্টিসিপেন্টদের কাছে অ্যানসারটা ক্লিয়ার যে ইনফিরিয়র এমআইতে যেহেতু কিউ ওয়েভ থাকে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এখানে এক্সেস ডিটারমিনেশন করাটা ডিফিকাল্ট, এই ক্ষেত্রে কমেন্ট না করাটাই ভালো। এটাই তো মনে হয়। Yes, sir. Sir, and the last, হ্যাঁ, this and last is almost same type, but a bit interesting also. In case of WPW syndrome, type B or posterseptal pathway, we observe left axis deviation. Is it true left axis deviation or particular pattern of that WPW? এটা আতা স্যার আপনি যদি একটু কিছু বলতেন। না, এটা ট্রু লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। আমাদের অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ক্যালকুলেশনের যে ফর্মুলাটা আছে আমরা কিছুক্ষণ পরে আবার দেখাবো আমাদের এক্সাম্পলে, সেই ফর্মুলা জানি ইট ইজ ট্রু লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। আমাদের তো ফ্রন্টাল কিউআরএস অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশনের যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা অনুযায়ী যদি এটা অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন হয় দ্যাট ইজ অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, ইট ইজ ট্রু লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন বাই ইসিজি। ওকে, মানে ইন প্রেজেন্স অফ WPW ডেল্টা ওয়েভ স্যার পোস্টোসেপ্টাল টাইপ বি যেখানে আমরা 3 AVF এ নেগেটিভ QRS পাই due to presence of delta. Yes, it is true? It is true as because the impulse is going faster on the right side, so producing the functional left bundle branch block pattern. So the axis is left axis deviation. So it is true left axis deviation. Okay. Thank you, sir. And there are no. Tushar, the question should be: in that case, is the axis deviation is important for WPW? No. The answer is no. Axis deviation is there because the current is going there. Is it important for the diagnosis? No, it's not. Like said, the atrial flutter, P and T wave determination. Exactly. Almost like same. I have to know which one is important.
This is a very interesting question, and I am Yes. very happy that you are asking these questions. These are very simple but very elegant questions. Really? Sir, now we have to enter our second phase where Athar sir will show us some ECG and will Okay. explain the ECGs. Can I- Sir, Can I say something? Can I say something about the Sure, axis? sure. Dear audience, Sure. Shahabuddin Bhai has done a research on axis deviation, has given extensive description of axis deviation. You can forget all about it. We won't fail you ever. All you have to know, if the Q is complete, as he has said in the last, if it is upright in lead 1, upright in FEF, it's normal axis. If it is upright in lead 1, down in FEF, it's left axis deviation. If it's up negative in lead 1, it's right axis deviation. That's it. These three we have to remember. আচ্ছা That elegantly he has, Shahabuddin Bhai at least elegantly has shown that in the last part. So Monor sir, you want to say Sir, something? Monor sir. can I add one point Yes. sure. regarding the differentiation between P and T wave in atrial flutter? Actually, we cannot differentiate between the two waves, and for this reason, in case of atrial flutter, the flutter wave is sometimes termed as TA wave. Thank you very much. Thank you Yes, very and much. that's why that question is invalid. It will not try to differentiate between these two. It Monor, will see only the flutter wave. Sir. Monor, thank you very much for your clarification. Welcome, sir. Can I share my screen? Yeah. Yes sir. আচ্ছা today's ECG there are few ECGs এটা টাইমে যতটুকুন করলে আমরা ততটুকুনই ডিসকাশন করব আর কি আচ্ছা তো আমার মনে হয় যে অ্যাক্সিসের যে এক্সাম্পলটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওয়াদুদ ভাই দিলেন এখানে সামারি করা আছে এটা আমরা পরে দেখাবো বাট this is not the question is that a 50 years male attended emergency department for chest pain not typical for angina. That patient is diabetic and hypertensive and this is the ECG of that patient. So what is the ECG diagnosis? The questions are number 1 acute coronary syndrome hyperacute phase, number 2 hyperkalemia, number 3 early reproduction syndrome, number 4 I need more data. So the participants you are requested to answer in the chat box. Sir, due to time constraint, I give maximum 1 minute for the answer. Yeah. Maximum 1 minute. Maximum 1 minute in the chat box. No problem. They'll say 1, 2, 3. That's like that. Yes. Right, just 1, 2, 3, 4. Anything. Dear participants. And 1 minute is the stipulated time. No problem. 1, 2, 3, 4. Okay. Our answers are coming. Chat box. Yes, sir. The answers are coming. Can I give a clue? No, sir. No. Sir, you are the expert. No, you are the last man. No, I will be saying this is related to your previous lectures, not today's lecture. You are the last man to comment. So we are getting very good number of responses. আচ্ছা তাহলে আমার মনে হয় যে ইউজার তুষার 10 seconds more 10 seconds more আচ্ছা আমাদের খালিকুজ্জামান ফিরোজ মনোয়ার টাইম শেষ না শেষ ফিনিশ আচ্ছা ফিনিশ তাহলে আমার মনে হয় যে কে খালিকুজ্জামান শুনতে পাচ্ছো অথবা ফিরোজ অথবা হ্যাঁ তাহলে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা যে অ্যান্সার করলো তুমি অ্যান্সার গুলো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তুমি এবার কমেন্ট করো Sir, may I comment, sir? Yes, Firoz, welcome. Sir, regarding standardization,
It is Yes. one millivolt equal to 20 millimeter. 20 millimeter Yes. upright. Yes. Acha, So the thank you. size of the T wave is double. Thank you very much. Yes. This is the It's message. probably a normal ECG. Acha, probably a Yes. normal Yes. ECG. What the I driver was বলেন finally? I was giving you the clue. It was related to previous lecture. Always remember, make a habit of it. Whenever you are looking at the ECG, look at the name, look at the date, look at the standardization. It will be only a split second if you make it a habit of it, and you will be free from many embarrassing moments if you pay attention to this. আচ্ছা ওয়াদুদ ভাই এখানে যে Yeah. এই আপনি ইসিজিটা থেকেই এটা এখানে অ্যাক্সিস সম্পর্কে লেখা আছে, জাস্ট একটু আমার মনে প্র্যাকটিক্যালি বলে দেন। এটাকে নরমাল, লেফট অ্যাক্সিস, রাইট অ্যাক্সিস, এক্সট্রিম অ্যাক্সিস। এটা তো খুব সোজা। আমার এখানে একটা চাপ কোণে আমি একটা ক্রস কেটে আমার লিড 1 এ আমি কি দেখতে পাচ্ছি, কারেন্ট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস লিড 1। তো লিড 1 এর দিকে যাচ্ছে, তার মানে লেফটের দিকে যাচ্ছে। এবার রাইট অ্যাঙ্গেলের লিডটা নেই, এভিএফ এ কি দেখতে পাচ্ছি, এটা তো কারেন্ট যাচ্ছে তার দিকে, তার মানে আমার কারেন্টটা এই দিকে এবং এই দিকে, দুইটার মাঝামাঝি দিয়ে তাহলে নিশ্চয়ই কারেন্ট চলে যাচ্ছে, তার মানে ইটস নর্মাল অ্যাক্সিস। Whenever the axis is QS complex are positive in lead 1 and FEF, it's a normal axis. Please mute. So that's very easy. And always, it's a beautiful ECG. The T wave, when it is always picked, whenever you get a very tall R, tall P, or tall T, look at the standardization. Make that a habit. Tall R, tall P, tall T, look at standardization. Very simple. Wadud, Sir. regarding axis, what Shahabuddin Bhai told, that most equiphasic deflection in the AVL, and its perpendicular lead is lead 2. So it is around 60 degree, either 5 degree less or 5 degree more. True. তবে আমরা হচ্ছে কি আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা নিউয়ার পার্টিসিপেন্ট তাদের কাছে মেসেজ হচ্ছে ওয়াদুদ ভাই যেটা বলছে যে লিড 1 এবং এভিএফ দুটোই পজিটিভ নরমাল অ্যাক্সিস, 1 পজিটিভ এভিএফ নেগেটিভ লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, 1 নেগেটিভ এভিএফ পজিটিভ রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, দুটোই নেগেটিভ এক্সট্রিম লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। দিস সিম্পল ফর্মুলা যদি প্র্যাকটিস করে তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম নিয়ার নরমাল কারেক্ট হবে। আর তুমি যেটা বলছো মোর অ্যাকুরেট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তামিল। You বলেছেন basically যে thumb rule sir, thumb rule. Thumb rule. This is the shortest way to determine. Actually আমাদের কিন্তু একদম অ্যাকুরেটলি যেটা 45 ডিগ্রি না 47 ডিগ্রি এটা আসলে দরকার হয় না। এই জন্যই ওটা রিসার্চের জন্য কিন্তু লাগে। আমি যদি কোনো একটা খুব আর্টিকেল লিখতে চাই তাহলে আমার লাগবে, কিন্তু আদারওয়াইজ লাগে না। নেক্সট ইসিজি, নেক্সট ইসিজি তে যাওয়া যায়। নেক্সট ইসিজি আচ্ছা এটা হচ্ছে 70 years old male presented at emergency department for vertigo, no chest pain, patient is diabetic, hypertensive, troponin report pending, two tracings are continuous. Questions are দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া, posterior MI with sinus bradycardia, vasovagal অথবা need more data। আমার মনে হয় যে খালিকুজ্জামান তুমি পরে কিন্তু এটার উপরে ডিসকাশন করো। এখন স্যার 1 minute we start for answering and time is again 1 minute. 1 minute. খালিকুজ্জামান গেট রেডি, তুমি ইয়া করবে না। আই থিংক না মানে আমরা যেটা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কাছে দিতে যাচ্ছি সেই মেসেজ পৌঁছতেছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। আমরা কিন্তু যেটা করছি অনেক জায়গায় কিন্তু আমরা সঠিক উত্তরই দিচ্ছি না, বোকার মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। কাজে এখানে যে 4টা উত্তর আছে সেটা একটা নাও হতে পারে। স্যার আপনি কিন্তু বারবার হিন্টস দিয়ে দিচ্ছেন। শোনো ওরা পারলে পরে আমার কি খুব আনন্দ হয়, যে কোনো ভাবে হোক পারলেই হলো। তুষার তুমি তো কখনো রেজিস্টার ছিল না, যারা রেজিস্টার থাকে এদের এই টেন্ডেন্সিটা থাকে পরীক্ষায় গিয়ে সঠিক বলছি না। না আমি যেটা ছিল খালিকুজ্জামান রেজিস্টার ছিল, মনোয়ার, আমি আমাদের উপর হচ্ছে পিছন থেকে টুকটাক বলা। হ্যাঁ আমিও রেজিস্টার ছিলাম। তুষার আচ্ছা তুষার I will as a teacher I will tell you something. Time over. আচ্ছা make a comment about teaching. As a teacher I will tell you, if your mind doesn't know whatever hints you are giving, they cannot take it down. It only a cultured mind can take the hint. And if it is already a cultured mind, what the harm in giving some assistance? It's already culture.
It's already knowledgeable. তো বলো খালিকুজ্জামান। Again, Khalkizzaman. ECG, firstly, there is no evidence of bradycardia here. The rate is almost normal. 300, 150, it is in between around 70. So it's not sinus bradycardia. And there is no evidence of posterior extension, as because the R wave in the V1 is normal. There is no large R wave in the V1 or V2. So it should not be compatible with posterior MI. Vasovagal, yes, it could be vasovagal, because age is not very much suggestive of vasovagal reaction. Vasovagal reaction usually occurs in younger females, more common related to stress. And in between vasovagal attack, patient ECG may be normal. Heart, I need more data. It could be vasovagal Okay. attack. আচ্ছা If Number sir, one, speed of the ECG is important. Yes. yes. Yes and yes. Speed So, is If you count, if you slow take here. it as a 25 millimeter per second speed, Per second, this then it rate is 40, but it is actually 50 more millimeter per speed is second. here. That yes, means yes. the rate is That's around the 80. sinus bradycardia. তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াদুদ ভাই বারবার যেটা বলে, আমরা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের বারবার এই জিনিসটা মেসেজ দিচ্ছি। হ্যাঁ ওয়াদুদ ভাই বলেন। Always be sure that ECG is properly done so that you give a proper answer. So standardization. One of them is 1 millivoltical to 10 millimeter amplitude, and second is timing. The speed of the paper should be 25 millimeter per second. আমি যেটা বলি, if you get a complex which shows very relaxed type of waves, every P, Q, R, S, T, everything seems a little bit spread out. Always look at the speed. Is it the proper? All the waves look very relaxed. Is it correct? Because, if it is bradycardia, the stroke volume increases because the diastole time is more. And one interesting part of bradycardia is that the T wave height can get a little bit peaked, a little bit prominent, but it's not there. All the waves are a little bit spread out, very relaxed. Look at this speed, 50 millimeter per second. So the speed is not proper. জি জি, আমাদের ওয়াদুদ ভাই অলওয়েজ বলে আমাদের এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং স্পিড দেখা। ক্যান আই মুভ টু নেক্সট জি স্যার, I think that নো নো would be নো the last. নো 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 নট লাস্ট। আচ্ছা মনোয়ার 100 স্যার ডক্টর স্যার, মনোয়ার, 12টা বাজতেছে। আচ্ছা মনোয়ার গেট রেডি। আচ্ছা দিস ইজ দ্য কেস নোট। 45-year-old female, DCM on carbidopa, digoxin, remipil, furosemide, spironolactone, presented with palpitation and a sensation of drop beat. Next. And this is the ECG. Yes. ECG please. ECG দেখা যায়? Okay. স্যার ECG-টা আসছে না এখন। Yes. আচ্ছা, this is the ECG and these are the questions, Manohar. এবং participants are requested to answer. P pulmonale with right ventricular hypertrophy, old inferior MI with ventricular bigeminy, alternate bundle branch block, VT. Audience, don't you worry. These are complex ECGs, make also our head dizzy. So always be brave and make mistakes. If one can get married, you can always make mistakes in exam. Yes, sir. But we are getting right answers too, sir. Yeah, of course. There are always some successful husbands. না, আমাদের পার্টিসিপেন্টরা রিয়েলি পি ওয়েভ চিনে কিনা, দিস ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস ইসিজি, whether they understand P wave or not. We are getting answers. Good number of answers we are getting. 20 seconds more. Time শেষ। I think it's end. Athar sir and Shahabuddin sir,
requesting both of you to make a comment, sir. No, আমার মনে হয় যে মনোয়ার রেডি হয়েছে আগে মনোয়ারকে আপনার 4 নাম্বার আনসারটা কি আমি দেখতে পাচ্ছি না। 4 নম্বর VT, sir. ভিটি আমার মনে যে মনোয়ারকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম মনোয়ার Yes, just look at the ECG. Here there are two types of complexes if you look at meticulously, and this is a regular repetition of this cycle. So in every say lead, there are sinus beat which is certainly broad, and also another extrasystole. So for every sinus beat, it is accompanied by a ventricular extrasystole. And if you look at the lead 1, lead 2, and lead 3, there is certainly inferior MI, old inferior MI with ventricular bigeminy. And also, if we look at lead V1, there are also positive complexes in lead V1. So this may also be important because of the presence of other pathology like inferior MI with posterior extension. আচ্ছা ওয়াদুদ ভাই কিছু বলবেন? আমি look at the lead one. Look at the lead one. If it is a two type of complexes, which one has the P wave in front of it? Exactly. The first complex is a very small P wave, and it's a negative complex. That means if it is a sinus wave, that is right axis deviation. Why right axis deviation? Is it dextrocardia? Is it right ventricular hypertrophy? Is it left posterior hemiblock? Now look at V1. There are positive waves, so it goes in favor of right ventricular hypertrophy. But the next bit, it doesn't have a P wave. It's rather bizarre, and it's more whiter than the previous one, and the T wave is on the other side. So could it be a VT? And this is a recurring event. That means it's a bigeminal event. So is there two types of problem? One is a structural, another is a electrical. That could be it. Now, why can I get a very well-formed QRS complexes? Let us look at V4. Now, V4, the second wave, it seems like before the QRS complex, there is a small P wave. If that is the P wave, then it is a RS complex with ST depression, T upright. Then a complex which is whitish a little bit more than the previous one doesn't have a P wave in front of it. Again a normal looking complex, again a abnormal complex. That means there is a bigeminal rhythm, by definition is likely to be VT. Now the question is the sinus rhythm. If it is RP hypertrophy, it's all right, but is there infarction? Because there is QS complexes in lead 2, 3 AVFs, perhaps. That means, does this patient have three types of problem? There is a right axis deviation, which may be due to right ventricular hypertrophy or left posterior hemiblock, or there is also inferior MI. Third is there is arrhythmia. Now consider that there is an MI. I will go for rather a block, posterior hemiblock, because with ischemia, the conduction defect is more likely, and with arrhythmia also associated with ischemia. That's my opinion. I may be wrong. আচ্ছা আর কেউ কোনো কমেন্ট করবে? আমি ফাইনালি বলবো। আচ্ছা বলো জামিল ভাই বলেন। খুব কুইকলি বলুন। এখানে কি কোনো স্পেসিং স্পাইকস আছে কিনা? না স্পেসিং নাই। স্পেসিং নাই। ওকে। Then I go with Wadud. আচ্ছা তাহলে কি That's a very nice observation. Whenever you are in trouble, always look for is there a pacing spike. Very correct. One possibility. খালেকুজ্জামান ফাইনাল কমেন্ট করব আমি। আজার ভাই। না স্যার আপনি বলেন। One possibility, if there were spacing spike, then it could be a transplant heart with a spacing spike, normal heart. A beautiful question, Atar bhai. If it is ventricular bigeminy, should not there be some compensatory pause?
রাইট, এক্স্যাক্টলি। তা আমার মনে হয় আমি ফাইনাল কমেন্ট But করি। if it is interpolated contraction, every alternate bit, there will be no pause. Interpolated are very unlikely to be interpolated and Yes, such a yes. rapid আচ্ছা, rate. So I It was doesn't. suspecting whether it is a transplant heart with আচ্ছা a normal beat with a pace beat. আচ্ছা Both আমার beats are wide. Could it be Yeah. bidirectional Yes, abnormal sir. rhythm? আচ্ছা Exactly, আচ্ছা exactly. আমার That's মধ্যে another possibility. আচ্ছা Yes, sir. থ্যাঙ্কস। আচ্ছা আমার মধ্যে Yeah. থ্যাঙ্কস এভরিবডি ফর পার্টিসিপেশন। আমি কিছু কমেন্ট করব, এগেন আই মে বি রং, বাট যেটা কিন্তু the main objectives of this ECG, what message we want to give to our participants is that, যেটা গত কয়েক লেকচার ধরে বলা হচ্ছে এবং আমাদের শাহাবুদ্দিন ভাই বলছে, ওয়াদুদ ভাই বলছে, আমাদের ECG ইন্টারপ্রিটেশন করতে গেলে আমরা প্রথমে আগে খুঁজবো যে কোথাও কোনো পি ওয়েভ এর এভিডেন্স আছে কিনা। এই ইসিটাতে ইজ দেয়ার এনি এভিডেন্স অফ দ্য পি ওয়েভ। আমরা লিড 1 থেকে লিড V6 পর্যন্ত যদি খুঁজি, তাহলে ইউ জাস্ট প্লিজ লুক এট দ্য V3, Yes. there is something else. This is something else. So this may be one evidence that this sinus node is working. And if this is Yes. true, the Also in V4. Also in V4. also in Yes. V4. So the complex following it is the conducting bit, QS. that is the sinus bit. And the next bit should be the ectopic bit. It follows all the criteria of the ectopic bit, that is the RB morphology. And another way, that is we have to, another way, you just trace a line from V1. আমরা এই যে V3 তে যে আমরা কিউআরএস টা যেটাকে সাইনাস বিট বলছি, ঠিক এই বরাবর আমরা একদম ঠিক উপরে উঠে যাব, গিয়ে V1 দেখবো। সো এই যে V1 এর যেটা, এইটা দেখেন যে তাহলে কিন্তু সাইনাস বিট। এবং তা আপনি যদি V1 আমি আর একটু জুম করলাম, ঠিক এই বিটটা হচ্ছে সাইনাস বিট। তার ঠিক আগের বিটে দেখেন যে দুইটা বিট কিন্তু সেম না। আগের বিটে V1 এর নিচের দিকে একটু ডাউনওয়ার্ড আছে, বাট এইটাতে নাই, পরেরটাতে আছে, এইটাতে নাই। তার মানে হচ্ছে কি অল্টারনেট হোয়াট আমাদের মানে মনোয়ার কিন্তু, থ্যাঙ্কস মনোয়ার, তুমি কিন্তু বলছিলে যে বাইজেমিনি, তো এটা Yes. বাইজেমিনি কিন্তু, বাট দিস ইজ আমাদের মানে মেসেজ হচ্ছে যে হাউ টু আইডেন্টিফাই ইজ দেয়ার এনি এভিডেন্স অফ দ্য পি ওয়েভ, এবং যদি পি ওয়েভ থাকে we must see there is any evidence of the sinus beat. সুতরাং আমরা V1 এ দেখতে পাচ্ছি this is sinus, this is bundle again ectopic, sinus ectopic. So এই P wave যদি না পেতাম তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদ ছিল, but as this P wave is visible, this is sinus ectopic, sinus ectopic. সুতরাং diagnosis is the ventricular bigeminy 2, এবং আমাদের মনোয়ার ওয়াজ ভেরি কারেক্ট, সে বলছিল যে অলরেডি ফ্রেময়েড ভেন্ট্রিকুলার বাইজেমিনি 2। Yes. যদি আমরা এটা না দেখতে পেতাম তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে বাই ডিরেকশনাল ভিটি বলতে পারতাম। সুতরাং বাই ডিরেকশনাল ভিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। এইটা যদি না দেখতে পেতাম তাহলে কিন্তু আমাদের বাই ডিরেকশনাল ভিটি একটা ডায়াগনোসিস ছিল। এমনকি কেউ হয়তো বা বলতে পারতো যে অল্টারনেট লেফট বান্ডিল এবং রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লক। তো মেসেজ হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এই যে সাইনাস বিট থেকে আমরা একদম V1 পর্যন্ত যদি একটা শার্প লাইন টানি, দ্যাট হেল্পস টু ডিটেক্ট যে কোন বিটটা আসলে সাইনাস এবং কোন বিটটা হচ্ছে কন্ডাক্টেড। তো এই ইসিজিটা যদিও কমপ্লেক্স, কিন্তু আমাদের পার্টিসিপেন্টের কাছে পি ওয়েভ খোঁজার টেকনিক শেখাটাই ছিল মেসেজ। May I make your comment? Sure. Another idea Yes, is sir. that this is a complex ECG, and we want to show you how you can dissect it step by step and find out somewhat near the truth. I was saying there are several possibilities. Another thing we want to teach you in ECG, as one of our mentors, Professor Rafiq sir, always said, there could be several correct answers. You may not know. That's very interesting. Several experts can assume different answers, which may be correct in different context. That's why, but you have to learn the systematic way of dissecting what is in there. And seeing a complex ECG, don't get worried. ওই কঠিন জিনিসটাকে ভয় পেও না, আস্তে আস্তে করে চেষ্টা করে আচ্ছা কি পারা যায়। যেমন এটা ভিটির পক্ষে আরেকটা না কেন জানো, ভিটিতে কিন্তু রেট আরো বেশি হওয়ার কথা, এটা কিন্তু তা হয় নাই। আর ওই যে বলছিলাম যে আমার রাইট এক্সিস ডিভিশন আছে, এখানে আমার V1 এ পজিটিভ আছে, তো তা RV8, কিন্তু RV8 যদি হয়তো ইনফিরিয়ামাই কেন, ইনফিরিয়ামাই থাকলে তাহলে কিন্তু আমার ব্লকের চিন্তা করতে হবে, লেফট পোস্টেরিয়র হেমিক ব্লকের কথাই বিবেচনা করতে হবে। আবার ভিটি হচ্ছে, ভিটি ইসকিমিয়ার সাথে সম্পর্কিত, কাজে আমার ভিটির পক্ষে যেতে হবে। এই সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স গুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয়, আমরা এই জিনিসটা আস্তে আস্তে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে। এই যে আমি যেটা বললাম বা মনোয়ার যেটা বললো, আমরা কিন্তু কেউ কিন্তু ECG কিন্তু আতার ভাই আমাদেরকে দেখাই নাই, আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্টানিয়াস
কমেন্ট করতেছি আমার কি মনে হচ্ছে। জামিল ভাই যেটা বলতেছেন। জি ওয়াদুদ, জি ভিটি আসতে পারে as a idioventricular rhythm, but in that case all the complexes will be on the monomorphic. Right. yes. This should not be. This is not should not be there. And compensatory pause. Sometimes there may not be compensatory pause in fixed distance. Look at this. The sinus rhythm and sinus beat and the ventricular ectopic beat both have fixed distance. This type of recurring VT may not show the compensatory pause. That's the usual rule. VT will have a PVC should have a compensatory pause. But in case of bigeminy, that may In case of bigeminy, actually this may not be evident. want to add anything? Yes. মনোয়ার বলছিল না কিছু? Sir, in case of bigeminy, the matter of compensatory pause cannot be justified. Yeah. Right, exactly. Yeah. Manohar, Because thank it's you a very recurring thing. Right. Manohar, thank you very much. তুমি কিন্তু মানে you correctly diagnosed before our discussion. So এটা দেখতে ক্লান্তি ইসিজি ছিল, আমাদের মেসেজটা কিন্তু I think that's the last one. আতার ভাই, এই মনোয়ারদের ব্যাচটাকে আমি ইসিজি পড়ায় নিজে ইসিজি প্রথম স্যারের কাছে ইসিজি তে হাতে খড়ি, জামিল স্যারের কাছে প্রথম ইসিজি তে হাতে খড়ি, এটা ঠিক। আচ্ছা তাহলে আমি বলি যে জামিল তুমি কারেক্টলি বলছো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আমার মনে হয় যে টাইম শেষ, আমরা আরো ইসিজি আজকে দেখানো সম্ভব না, কিন্তু আমরা ফেসবুকে আমরা গত সপ্তাহে একটা ইসিজি আমাদের কুইজ ঠিক না, আমরা ইসিজি অফ দ্য উইক হিসেবে ছিল স্যার, ইসিজি অফ দ্য উইক হিসেবে ছিল। এইটা আমি দেখাই, তোমরা একটু দেখো, এবং আমাদের একজন এটাকে কারেক্ট অ্যান্সার করেছে, তো সেটা আমার মনে হয় যে এটা দেখান। হ্যাঁ That was very intriguing ECG. We are very surprised to get the correct answer. আচ্ছা, this is the ECG of the week. মনোয়ার, ফিরোজ এবং আচ্ছা যে খালেকুজ্জামান, জামিল, তোমরা সবাই দেখো এই ইসিজিটাতে আমাদের অনেক আসে নাই আসার ভাই, ইসিজিটা যায় নাই না স্যার, এই যে এখন আসছে। আচ্ছা, এই ইসিতে একজন কারেক্ট অ্যান্সার করছে, সরোয়ার আলম রবিন, তারে আমরা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দেন রোগী এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা। আচ্ছা, ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে লেখা নেই, আমি এমনি পড়ি আর কি। এটা ছিল প্রায় 60 প্লাস ইয়ার্স একটা ওল্ড মেল, তার মানে ভাটাইগোর জন্য এই ইসিজিটা করা হয়েছিল। ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, এর আগে কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজের এভিডেন্স নাই, তো এটাই ছিল তার ইসিজি আর কি। তার আর বেশ কিছু কোমরবিডিটি আছে, কেউ জানতে চাইলে তো এটাই ছিল তার ইসিজি। তো আমার মনে হয় যে আমরা সময় নষ্ট না করে আমরা যে পার্টিসিপেন্টটা কারেক্ট অ্যান্সার দিছে, সরোয়ার আলম, তোমরা সবাই দেখো ইসিজিটা, যে ইসিজিটা আমার মনে হয় ডিসকাশন আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখাবো। সরোয়ার আলম রবিন, তারে আমরা মনে হচ্ছে যে রিবু, তুমি যদি শুনতে পাও তার একটু তার ভিডিওটা অন করো তো। আমি ওনাকে বলছি, উনি যদি অনলাইন থাকেন তাহলে উনি ভিডিও অন করে দিবেন। আচ্ছা, ভিডিও অন করেছেন, এসেছেন উনি। হ্যাঁ, তাই ওনাকে ইয়া করো। সরোয়ার ভাই আপনি একটু আনমিউট করেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ও কি বলছে সেটা আমরা পরে, ছবি থাকুক, আমরা উত্তরটা দেখি, তারপর আবার ওর কথা শুনবো। আচ্ছা, কই সরোয়ার আলম রবিন কোনটা? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। যে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, সরোয়ার আলম রবিন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমাদের প্রফেসর ওয়াদুদ পরে কথা বলবে, আমরা আবার ইসিটা দেখি। ওর চেহারা থাকুক, ওকে দেখতে চাই। আচ্ছা, ইসিজিটা আমি কি এখন এক্সপ্লেনেশন দেখাবো ওয়াদুদ ভাই? আজকে মনে হয় একজন আবার উত্তর দিছে কারেক্ট স্যার, দেখান এক্সপ্লেনেশনটা দেখান। আচ্ছা, তাহলে এক্সপ্রেশনটা দেখাই। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন। ওয়াদুদ ভাই বলেন, উত্তরটা দেখেন। এটা দেখে কিন্তু মনে হয় এটা ফ্ল্যাটার, তাই না? ফ্ল্যাটার উইথ রেগুলার 5:1 ব্লকের মতো মনে হচ্ছে দেখে। বাট দেয়ার ইজ সাম বাট But this is normal.
Tracing shows standardization is okay. No record of paper speed. Then it must be 25 millimeter per second. No identification records of the patient. That may be. ECG analysis shows ventricular rate 9 complexes in 10 seconds. That is 54 beats per flutter like beats. QRS complexes are normal in morphology, duration, and precordial progression. ST segment QFs look normal. So our initial diagnosis is atrial flutter with no, it's not variable block. It should be 5:1 block. It's fixed. Fixed. এটা কারেক্টের উত্তরটা দেন নাই আপনি। আচ্ছা 5:1 ব্লক, ওকে। বাট আসলে কি এই পেশেন্টটা আসলে ছিল, আমরা এখন ইসিতে ফেরত যাই। রিপো তুমি কারেক্টের উত্তরটা দাও নাই। আচ্ছা না, এটা ওই আমাদের ফেসবুক পেজে কারেক্টেড উত্তর দেওয়া আছে। জি স্যার, ফেসবুকে কারেক্টেড উত্তর দেওয়া আছে। আচ্ছা ভাই আপনি ইসিতে ফেরত যান। আচ্ছা ইসি দেখা যায় না এখন? Now look at the V4, V5, V6. The QRS complex, all of these are preceded by a small, sharp-looking P waves. Sharp-looking P waves. Background E চাই, ইতিহাস চাই, আধার background ইতিহাস বলে দিয়েছেন আপনাকে already. These are sharp-looking P waves. Please. Wait just a minute. That's what you have to. That's the you have correctly diagnosed. These P wave are very sharp, and that does not actually resemble the flutter waves in the present in the TP segment. And look at this. The rate is very regular. Look at this. One thing is that we always tell you look for P waves in lead 2 in V1, but whenever there is artifact or abnormal rhythm, you have to go through the 12 leads to find out if there is there a P wave, is there a real P wave, and if that is so, put attention to there. V4, V5, V6, beautiful looking, and V3 also, P wave before the QS complexes. Then that must be artifacts. And this patient actually had আতার ভাই, ইউ টেল দ্য স্টোরি। আমার মনে হয় যে কারেক্টলি বলছে এবং ইয়েস ওয়াদুদ ভাই নাইসলি ডেসক্রাইব যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস শুড নট বি at a glance this seems to be the atrial flutter, no doubt. Everybody will say, I also said that it should be atrial flutter, but before diagnosis, what is the practice, what is the message we want to give our participant is that we have to see carefully lead by lead. That is starting from the lead 1, we have to see, just to see I try to identify whether this is the P or the flutter waves. So lead 1, lead 2, lead 3, AVR waves. যখনই তুমি যাবা হচ্ছে যে V4, V5, V6, you will be confused. There are some P waves. So this is in contrast. That is, at the same time, there should not be the sinus beat and the flutter wave. So this is one of the points that is not that, and this is the point that rule out that the possibilities of the atrial flutter. Again, why some leads shows the sinus beat and why some leads shows the flutter-like waves. You please look at that is the left-sided lead. That is the V4, V5, V6. This represents the left side of the body, and AVR, then lead 3, lead 2, AVF. This represents the right side of the body. Again, this is not our job, but we can, if you see carefully, that is left-sided leads show the sinus beat and right-sided leads show the flutter-like wave. So this patient has got the tremor on the right hand. He had got the Parkinsonism and predominantly tremor of the right. So this is the reason. So unilateral Parkinsonism. আমরা আশা করি না যে এতটুকু tremor is more on the right hand. Tremor is more on the right side. সুতরাং কেউ Parkinsonism বলা দরকার নাই, but this is not flutter. This is the basic sinus rhythm with artifact, that is the tremor. This is the answer, এবং এই অ্যান্সারটা কারেক্টলি দিছে। আর কেউ যদি আরো প্রিসাইজলি এতটুকু বলতে পারে যেটা আমাদের সরোয়ার আলম বলছে, তাহলে তো এটা আরো ভালো, এবং সেই জন্য আমরা সরোয়ার আলমকে কংগ্রাচুলেশন। সার্ভার show your face. জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। তুই কই আছিস রে? জি স্যার। সরোয়ার আলম, ওয়াদুদ স্যার কোথায়? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি, মনে হয় নেট একটু প্রবলেম করতেছে, স্যারের কথাটা ভালো করে আসতেছে না। আচ্ছা, না তুমি কোথায় কাজ করো?
স্যার আমি তো এখনো মেডিকেল স্টুডেন্ট। তুমি মেডিকেল স্টুডেন্ট, কনগ্রাচুলেশন মনোয়ার। মনে হয় তুমি অবশ্যই। সরোয়ার জি কোথায় স্যার। তুমি কোথায় আছো কোথায় আছো? স্যার আমি সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ থার্ড দারুণ ইয়ারে। দারুণ। থার্ড জয় ইয়ারে। জয় জয় তো শাহাবুদ্দিন স্যার। এক্সিলেন্ট। সার্ভার খুব খুশি Congratulations. লাগলো Third রে। year student can Yes sir, thank diagnose you this sir. one. রিয়েলি কনগ্রাচুলেশন। Wadud, I am amazed. A third year student can diagnose Sir, it correctly. sir, for interestingly, চমৎকার। there is a group in the Facebook where medical students are involved, and you will be quite হ্যাঁ, surprised to see their শাহাব ভাই, level of শাহাব ভাই confidence. আপনার জয়তু হোক। শাহাব শাহাব ভাই ভাই কই? কই গেল? আছে আছে। সাহেব ভাই আনমিউট করেন। আপনার চেহারা দেখি, আপনার ছাত্র তো, এই তুমি কত আপনার কত ব্যাচ? ছাত্র বুঝছেন না? স্যার ফরওয়ার্ড আমি তুমি কত? 56 ব্যাচ। 56 ব্যাচ। তা ও এই হলো ওরে মিষ্টি, আপনার ওই মিষ্টি খাওয়াই দিন তো, দুইটা রসগোল্লা খাওয়াই দিন। এই তুমি এসে করোনা শেষ হইলে আমার সাথে যোগাযোগ করো। করোনা শেষ হলে এর আগে খাওয়াইতে হলে ওরে অর্ডার দিয়ে খাওয়াইতে হবে। ঠিক আছে, ওরে পার্সেল দিয়ে দেবো আমি। Dear participants, I hope you have enjoyed it. Athar bhai, you please do the honor of finishing it. কাদার ভাই শেষ করে দেন। হ্যাঁ না না না, আমি আমার মানে স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ বন্ধ করতে হয়েছে, যাচ্ছি। বন্ধ স্টপ হয়েছে। হয়েছে না? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। না ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস, আমরা খুবই মানে কি বলবো, উই আর ভেরি মাচ হ্যাপি যে আমাদের যে মেসেজ, আমরা যেটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কাছে, আমার মনে হচ্ছে সেই মেসেজটা পৌঁছে। প্রথমত আজকে আমি আমাদের প্রফেসর শাহাবুদ্দিন ভাইকে কনগ্রাচুলেট করি এই জন্যই যে উনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে আজকের এই লেকচারটা তৈরি করছে, এবং ওনার মানে লেকচার থেকে আমার মনে হয় যে যতটুকু মেসেজ যাওয়ার কথা সবগুলোই গেছে, এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেটারই কিন্তু আজকে আমরা প্রত্যেকটা লেকচারের অনুযায়ী কিন্তু আমরা সেই মানে কুইজ গুলো তৈরি করার চেষ্টা করি, এবং সেই অনুযায়ী আমার মনে হয় যে সবাই সাকসেসফুলি কাজ করছে। আমি ফাইনালি এগেইন শাহাবুদ্দিন ভাইকে কনগ্রাচুলেট করি। আর আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা ধৈর্য ধরে এত রাত্রে এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছে তাদেরকেও আমরা কনগ্রাচুলেট করি। আমি আমাদের পার্টিসিপেন্টকে রিকোয়েস্ট করব এই প্রোগ্রামটা এনরিচ করার জন্য যদি কোনো সাজেশন থাকে তারা ফেসবুকে কিন্তু দিতে পারে, যে তাদের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, তারা কিভাবে শুনতে চায়, তারা ফেসবুকে কিন্তু কমেন্ট করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা সেইভাবে প্রোগ্রামটাকে আরো মানে ডে বাই ডে মডিফাই করতে পারবো আর কি। আমার মনে হয় যে ওয়াদুদ ভাই, আমার এটাই ফাইনাল কমেন্ট, আপনি কিছু বলে শেষ করে দেন। না না আমার শেষ, আমি শুরু করছি, আপনি শেষ করবেন। থ্যাংক ইউ, আচ্ছা থ্যাংক ইউ এভরিবডি। তাহলে ধন্যবাদ দিয়া দাও। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এভরিবডি। 19 তারিখ আমাদের, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে, নেক্সট লেকচার হবে 19 তারিখ রবিবারে 7:30টায়, এবং দিস উইল বি on P wave and PR interval, amplitude and duration. This will be taken by our Associate Professor Dr. Mohammedullah Firoz. Yeah. So okay. Again, we are looking forward to it, and thank you all the speakers, panelists, participants for taking toll to present after this long time, and it's quite late. So thank you all, and we'll see all of you on the 19th. ফাইনালি বেক্সিমকো এবং পার্টিকুলারলি আমাদের রিভু শি ইজ দ্য মেইন, মানে সেই কিন্তু মেইন স্ট্রিম এই পুরো আমাদের প্রোগ্রাম, ফেসবুক, এভরিথিং শি ইজ দ্য কন্ডাক্টর, এবং ও ছাড়া এটা কোনোটাই সম্ভব ছিল না। আমার মনে হয় আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা রিভুকে মানে চমৎকার নাম আর কি, সায়ারা রিভু, চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ রিভু। হ্যাঁ দেখা হবে। গুড নাইট এভরিবডি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।